From birth, a girl from Punjab in North India is prepared for the journey she will take as a young bride from her home to her in-laws' house. Her mother teaches her how to fit into her new shoes, into her role as wife, daughter-in-law, and mother. She must learn to adjust to her husband's family's lifestyle. Many women gradually fit into their new lives, gaining respect as mothers. The majority of the South Asian Punjabi pioneers who arrived in California beginning in the 1890s were men of the Sikh faith who sought a better future. They worked as loggers, built the railroads, and became successful farmers in California, tilling land that reminded them of Punjab. But the history of Punjabi women in California remains forgotten and invisible. Punjabi and Punjabi Mexican American women share their courageous stories about walking into the unknown. The Sikh faith was the first major world religion to encourage greater equality for women from its start in Punjab over 500 years ago. Punjabi Sikh girls grow up hearing stories about the extraordinary Sikh women who fought as warriors and ruled as queens in the Sikh Empire. Sikh women are named Kaur, or princess, reflecting the community's respect for women as brave leaders. Sikh women abroad fought for India's freedom from British colonial rule and for women's right to vote in England. But Sikh women inevitably faced the contradictions between the ideal of gender equality in their faith and history and their status as women in their daily lives. ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧੀਆਂ ਮਨਾ ਲੈਣੀਆਂ. The birth of a son was a source of pride in the village. Fathers gave away sweets in celebration. But the birth of girls brought mixed reactions. Some families celebrated, despite the financial hardship of paying for a daughter's wedding. बहुत खुशी सी मेरे पापे ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਪੋਤੀਆਂ ਦਾ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਸੇਮ ਕਿਤੇ ਮਾਰਦੀ ਫੇਰੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਕੁੜੀਆਂ ਕਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਾਕੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁਪਨਾ ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਈ ਨਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਆਏ ਨਹੀਂ ਆਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਆਏ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਢਾਹ ਲਈ ਦੀ ਹੈ ਬਣਾ ਲਈ ਦੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਬਰ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਨਿਆਣੀਆਂ ਦਾ ਚਲ ਹੁਣ 5 ਸਾਲਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ Though people thought that it was important to have a boy in the family because you see girls are not very highly educated and girls didn't have the right to property. So that is why mainly I think people thought that it was important to have a boy. My parents treated the girls equally with the boys. We never felt that we were in any way treated less than the boys. Savitri's father supported her education, but he did not readily support her decision to attend college. It was my mother who supported. My mother told my father, she said, if my daughter is so keen to study further, I'm going to take her to Lahore. I was influenced by those girls and teachers who were living in the college. Then I got inspired that I could do something in life instead of just being outside. ਬਗਾਨੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਬਣ ਚਾਹੀਦੇ ਬਗਾਨੇ ਚ ਰਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ 3-4 ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਆਈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਵੇ ਨੀਂਦ like too young to be like appreciate ਤੁਹਾਡਾ wedding day ਕਿ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ
ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮੂਵੀ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੀ